Receives the Order of Academic Palms, les Palmes académiques. In a moment, I will introduce you to the representative from the French Republic who is here with us today. He will say a few words in French, so pay careful attention, and he will make the presentation. After the presentation, we will have a chance to hear from Randa herself and from our colleague Carol Goss, who has known Randa for many years. Following those official parts of the ceremony, you're invited to congratulate Randa, to enjoy the refreshments that we have for you, and to test your knowledge of the French language and culture with the quiz that you will find enclosed in your book. I would now like to introduce the Deputy Cultural Attaché of the French Consulate in Chicago, Jean-François Bouchard, who will make the presentation. Please join me in welcoming. Sorry, I will speak in French, and because it's easier for me. So, chère Madame Duvick, chers collègues, chers amis, c'est pour moi un très grand plaisir et un grand honneur, alors que je me rends pour la première fois ici dans l'Indiana et à Valparaiso, d'être parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie au cours de laquelle vous seront remis, Madame Duvick, les insignes de chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Vous savez comme moi que cette décoration a été créée par Napoléon en 1808 et elle est le gage de la reconnaissance par la République française pour l'ensemble de votre carrière personnelle et professionnelle en faveur de l'enseignement du français, de la diffusion et de la promotion de notre langue, en particulier aux États-Unis et bien sûr ici à Valpo, dans votre région. Comme le veut la tradition, je vais présenter les raisons pour lesquelles le gouvernement français a décidé de vous remettre cette décoration en revenant succinctement, très rapidement sur votre parcours, parce qu'évidemment, tout le monde vous connaît bien mieux que moi et tout le monde connaît vos réussites, vos mérites et votre grande valeur professionnelle. Après des brillantes études de linguistique française au Luther College, dans l'Iowa, vous poursuivez vos études en langue et littérature française à la prestigieuse Université de Chicago, pour obtenir en 1988 votre doctorat. Cette formation vous a conduit naturellement à l'enseignement de la langue française, ici d'abord à l'Université de Chicago, je crois, puis ici à Valparaiso. Vous êtes enseignante depuis 1986, c'est dire votre fidélité à cette institution. Donc je n'insiste pas plus sur votre parcours universitaire et sur vos états de service, sur vos récompenses, ils sont très nombreux. Je voudrais maintenant insister sur 3 points qui, à mon sens, à mes yeux, une touche personnelle, montrent l'excellence de votre carrière et justifient pleinement cette décoration. Premièrement, je crois comprendre que vous êtes spécialiste de la littérature française du XIXe siècle, et plus particulièrement de la poésie symboliste et de Rimbaud, un auteur que j'apprécie beaucoup. Vous avez beaucoup publié sur le plus énigmatique des textes de Rimbaud, sur les illuminations. Ce sont des textes souvent hermétiques, d'une beauté linguistique et poétique rarement atteinte dans la langue et la littérature française, sur lesquels on a beaucoup glosé et beaucoup publié. C'est donc, dans votre parcours professionnel, à mon sens, la marque incontestable de votre engagement littéraire pour une conception libre, exigeante, très originale de la littérature et de la langue française, comme le sont les textes de Rimbaud. Également une conception exigeante et remarquable, je crois qu'on la trouve dans votre engagement en faveur de l'enseignement de la langue française, de la promotion d'une vision de l'enseignement largement ouvert et utile. On en parlait ensemble tout à l'heure. J'en veux pour preuve les activités que vous organisez avec vos collègues, qui sont réunis ici, sur le campus, à destination des enseignants et également des lycéens et des élèves qui apprennent le français dans la région. La fête du théâtre à laquelle j'ai assisté ce matin, j'étais très content de participer. Je crois également que vous organisez une journée française, un atelier de formation pour les professeurs, etc. Je crois que nous partageons cette même idée, on en a un peu discuté tout à l'heure, qu'il faut absolument faire sortir de la classe le français pour donner une image moderne, stimulante de notre langue, utile pour les professeurs et utile pour encourager la motivation des élèves.
C'est ce combat constant que j'admire et que je salue, et que le gouvernement français salue par cette décoration. Dernier point sur lequel je voudrais insister, un autre combat, un combat peut-être plus politique, votre engagement en faveur de l'association des professeurs de français, l'ATF. Les associations françaises à travers le monde et les professeurs qui les dirigent ou les animent sont les partenaires naturels du ministère des Affaires étrangères, nos alliés, si j'ose dire. J'aime mieux le terme en fait de compagnon ou de collègue, parce que dans collègue, il y a cette idée d'amitié et de partage de valeurs qui sont les vôtres, qui sont les nôtres. Donc vous avez été pendant 2 années consécutives la présidente du chapitre de l'Indiana du Nord, de 2000 à 2002, et vous occupez depuis 2004 diverses responsabilités au niveau national dans l'association des professeurs de français. Vous êtes présidente du comité d'organisation du concours de posters de la National French Week, et vous êtes également, je ne suis pas sûr, mais contredisez-moi si je fais une erreur, présidente du comité stratégique. Tous vos collègues saluent votre professionnalisme, votre sérieux, votre intelligence, votre niveau linguistique en français incomparable, autant de qualités qui font de vous une femme remarquable, une collègue admirée et une enseignante renommée. Autant de raisons pour lesquelles, Madame Duvick, je suis très honoré de vous remettre, au nom du ministère de l'Éducation nationale, les insignes des palmes académiques au rang de chevalier. Avec toutes mes félicitations. Because so many of you are standing. Thank you so much for being here. This is such an important moment, and I'm truly honored by your presence. And now, students, c'est du français que vous allez entendre encore. Lundi, test. Alors, je vous remercie, messieurs. C'est vraiment le plus grand honneur qu'on puisse imaginer. Le travail que je fais depuis plus de 25 ans, être honoré comme ça, c'est une passion pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important pour moi du point de vue personnel ainsi que du point de vue professionnel. Alors vraiment, comme je l'ai dit, le plus grand honneur que l'on puisse imaginer. En réfléchissant à cette occasion, je me suis souvenue de mon premier séjour en France. Je ne vous dirai pas l'année, mais j'étais à l'université, mon junior year abroad, un semestre. On est arrivé à l'aéroport Le Bourget, pour vous dire à quelle époque c'était, et on a visité un tout petit peu la ville de Paris en autocar avant de partir pour notre séjour dans la ville de Nantes. Et je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre et avoir vu le pont Mirabeau. Et les profs de français parmi nous savent que le pont Mirabeau, c'est un des plus beaux poèmes de la langue française, que tout le monde apprend. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. Alors voilà, miracle, le pont Mirabeau, je suis en France. Alors, c'était une coup de foudre, il n'y a pas de surprise, et ce n'était que le premier pas dans un très long voyage qui continue. J'ai eu la chance de visiter beaucoup de régions, j'ai eu la chance de faire de très bons amis en France, et je suis peut-être le seul professeur de français dans la région à avoir passé un été à travailler dans un champ de maïs en France. Alors c'est une histoire pour plus tard. Sans vous raconter mon parcours jusqu'ici, j'aimerais vous dire un tout petit peu pourquoi je fais ce que je fais, c'est-à-dire d'enseigner la langue, la civilisation, la littérature, la culture française. D'abord, c'est beau. N'est-ce pas? Les étudiants sont d'accord, la langue française est belle, nous l'apprécions. Aussi, c'est amusant
apprendre la langue, apprendre les règles, les exceptions aux règles, les exceptions aux exceptions. La voix passive, comme les étudiants ont étudié cet après-midi, ça aussi c'est amusant. Également, il est passionnant de pouvoir approfondir mes connaissances d'une culture et d'une histoire qui sont tellement riches et que je voudrais partager avec tout le monde. Mais je fais ça aussi parce que il y a vraiment une valeur spéciale dans l'enseignement aux autres de la langue, la culture et la littérature française. C'est une littérature riche qui met en scène la condition humaine et qui a quelque chose à dire à tout le monde dans le monde entier. Il y a une culture, une histoire riche, fascinante, importante, surtout importante pour nous les Américains. Mais finalement, la rencontre de cette langue, de cette culture, de cette littérature, cela nous fait sortir de nous-mêmes. Cela nous rend capables de rencontrer des personnes différentes de nous sur un niveau d'égalité, d'égal à égal. En parlant cette langue, je pénètre dans une culture d'une profondeur tout à fait différente de ce que serait la situation si je parlais anglais, ma langue maternelle. Et ce n'est vraiment qu'avec ce genre de rencontres authentiques que nous pouvons, en tant que citoyens du monde entier, que nous pouvons travailler ensemble, créer un monde meilleur et surtout se respecter mutuellement. L'étude de la langue française, c'est aussi une façon de se connaître soi-même. C'est cette possibilité donc de connaître les autres et de mieux se connaître. C'est donc un don que nous, les professeurs de français, nous offrons à nos étudiants. Et c'est pourquoi je suis particulièrement fière et contente de la création des programmes d'échange qui existent entre notre université et les écoles en France. Nous avons des étudiants qui viennent ici pour parler, pour travailler avec nos étudiants et nous envoyons ceux de Valpo là travailler et connaître les Français. C'est une rencontre incroyable et irremplaçable. Donc, je dis que j'ai vraiment beaucoup de chance de faire un travail que j'adore, l'enseignement, et de pouvoir faire cela à propos de la langue, la littérature et la culture française. Donc, shall I translate some of that into English? Not for all of you. I started out by saying this is the greatest honor that I can imagine. It is an incredible pleasure for me to speak French and to be able to teach French, to have this encounter with French culture, civilization, literature. So to be honored for that is truly tremendous. I remember my very first visit to France when I was in college. I won't tell you what year that was, junior year abroad. We arrived at the airport and they took us for a little visit of Paris in a bus. And I remember looking out the window and seeing the bridge that is mentioned in perhaps the most famous poem in the French language, the Mirabeau Bridge, and thinking, that's the real Mirabeau Bridge. I'm here. And it, as the French say, c'était coup de foudre. I fell in love immediately, and the story continues today. To say just very briefly why I do what I do and why I love it. First of all, the French language is beautiful. Those of us studying it, because I continue to study and to learn, appreciate the beauty. We think it's fun. I think it's fun to learn the rules, the exceptions to the rules, the exceptions to the exceptions to the rules. It's also fascinating to have an in-depth knowledge of culture, of history, and of literature. But what I do, which is obviously teach French language, literature, and culture, I think there are reasons beyond simply that pleasure. Encountering French literature means you're encountering the human condition. It means you're encountering a world that speaks to everyone, and introducing students to that rich tradition is a true pleasure. Also, encountering French language, literature, and culture takes us out of ourselves. It makes us capable of encountering people who are different from ourselves on a completely different level.
totally different to talk with people in a language that's their native language and not yours. Completely different depth of experience. And that kind of really authentic encounter that happens when we try to reach out in that important way, that's how we work together, that's how we create a better world, that's how we create mutual respect between people of different cultures. So this is a gift that we offer to students, the possibility of reaching out, of encountering other people, and this is why I'm so particularly pleased about the exchange opportunities that we've been lucky enough to establish here at Valparaiso University, where we have French students here, going to classes with American students, working with them on all kinds of different levels. We send our students there, and the same thing happens there. It's a one-to-one, person-to-person relationship that's simply irreplaceable. So I feel very, very lucky to be able to pursue this career both on a personal and on a professional level. This is the part where it starts to sound a little like the Oscars, so I apologize in advance. I'll go back into French for a couple of minutes to thank people. Quand on arrive à un point comme ça, on est vraiment conscient du fait qu'on ne le fait pas tout seul. Il y a des gens qui nous entourent depuis le début et il faut vraiment les remercier. Tout d'abord, je pense à mes parents, surtout à mon père qui était un francophile dès son arrivée en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est retourné, rentré aux États-Unis, un francophile, et je pense que c'est donc génétique, mon amour pour la France et pour le français. Mon mari, Dave, qui reste seul parfois quand je m'en vais pour approfondir mes connaissances de la langue, mais je pense qu'il profite aussi parce qu'il a une guide, interprète personnelle lors de nos voyages en France. Mes collègues en français, Karen qui est ici, Carol qui est là-bas, Tim qui n'a pas pu être parmi nous, source d'idées, d'inspiration, d'énergie, nous faisons une équipe formidable, je vous en remercie. Mes collègues du département de Meyer Hall, où il y a aussi le département des sciences économiques, Virginia, qui a participé à l'organisation de cette journée. Encore une fois, une équipe formidable, pleine de talent et de soutien. Également les administrateurs de l'université qui m'ont soutenu, qui ont soutenu les idées, les initiatives et qui m'ont fait confiance pour continuer pendant toute ma carrière ici. Et bien sûr, mes collègues d'ATF au niveau national, à Chicago, au niveau de notre chapitre de l'Indiana du Nord-Ouest. Vous aussi, vous êtes des sources inépuisables d'idées, de soutien et des modèles, non seulement de la pédagogie, mais dans la façon dont on peut rassembler les gens autour d'une idée. Alors, je vous en remercie. Merci beaucoup à tout le monde. Translation very quickly for you. I said we don't reach this point alone. So many people over the years have supported and encouraged me in so many different ways, inspired me. I think of my parents, and particularly my father, who was in France in World War II, came back a confirmed Francophile. I think it's in my genes to have this love for France, the French language and culture. My husband Dave, whom I've left alone for periods of time as I head off to France, and he stays in Valparaiso. But he benefits because he does get his own personal tour guide and interpreter in France. My French colleagues, Karen, Carol, and Tim, who was not able to be here today, source of inspiration and energy. We're quite a team, I think. My colleagues from the department, from Meyer Hall, Department of Economics as well, Virginia, who helped to organize the day today. Also quite a team, lots of talent, lots of mutual support, lots of fun in Meyer Hall. And the administrators of the university also, who have supported me, who have supported the ideas and the initiatives that have come forth to support French, who have had confidence in me and in the work of French on this campus, and so I'm grateful for that support as well. Donc, c'est un honneur dont je suis très reconnaissante et c'est un travail que je vais continuer à faire le mieux possible. This is an honor for which I am incredibly grateful,
and a job that I'm going to continue to do as well as I can into the future. Thank you very much. Well, I am so delighted to have this opportunity to say a few kind words about Randa this afternoon. Earlier this week, when I was asked to make some remarks on her behalf, I began to wonder how in the world would I adequately describe her many accomplishments and contributions to her students, to this campus, and to the cause of the promotion of all things French, both regionally and nationally. I suppose the first observation that I can make is simply this. I don't know how she does all that she does, but I'm very grateful that she chooses to do it. Randa, was it only 4 hours ago that you were hosting the annual Fête du Théâtre? Was it just Wednesday of this week that you supported your German colleagues when you attended their Theaterfest? Can you tell us how many committee meetings you attended this week? How many you led? And when is that next faculty senate meeting that you have to chair? You taught a few classes this week here and there in ISPA. And I know that tomorrow morning you'll be at the AATF chapter business meeting as our regional representative, probably planning to arrive before everyone else to unlock the doors. En bref, Randa does it all, and she does so with excellence and with a contagious optimism and enthusiasm that is hard to match. The lasting influence that she has had on my own life, both professional and personal, is hard to quantify. I suspect that she asked me to share my particular perspective this afternoon because in many ways I've had a first-hand view into many, not all, but most of the various hats that she wears. She was my very first French professor and my first female mentor when I was a student at Valpo. Today she is my department chair and she is my colleague in the Department of Foreign Languages and Literatures. She is a fellow member of the AATF, the American Association of Teachers of French, and she is, of course, a Francophile and teacher as myself. And though it took me a few years, Randa, to transition mentally from thinking of you as Professor Duvick to now just Randa, our decade of le jeudi matin, of meeting every Thursday morning with our dear French-speaking amis, made it possible for me to realize how your friendship, or how your mentorship had also become friendship. What I find remarkable about Randa's various roles is that she seems to balance and value all equally. Her dedication to her students and the quality of her teaching does not waver, despite her substantial administrative commitments on campus. And her on-campus responsibilities have hardly inhibited the many efforts that she has made to promote French and support her discipline beyond the reaches of the university. Indeed, Randa is tireless in her commitment to the teaching and promotion of French literature, culture, and language, and this is why she's being honored here today. Many of you gathered here know quite well of Randa's long-standing contributions to the profession. On the national level, she works closely with the French Teachers Organization, the AATF, and as our East Central Regional Representative, Randa oversees 8 state chapters of the organization from Indiana to Ohio to Kentucky and beyond. She collaborates frequently with Dr. Jane Arad, AATF Executive Director, as well as Dr. Margot Steinhardt, who is here today, who initiated a national project to build an extensive set of resources for the advocacy of the teaching of French. And Randa has significantly collaborated with Dr. Steinhardt and others on this effort for nearly the past 3 years. A few weeks ago, in fact, Randa traveled to the Alliance Française in New York, I believe in just a 24-hour period, to present the French Advocacy Project, as it's known, and will no doubt continue to advance this undertaking in the months and the years to follow. Regionally, Randa is a friend to many teachers of French in Northwest Indiana. As long as I can remember, she has been hosting immersion dinners in her home and building relationships with area teachers, some of who were her former students and are here this afternoon. And Randa's regional interest extends into her current research on the local history of French voyageur Joseph Bailly
and the greater Franco-cultural history of the region, which she spoke about at her professorial lecture earlier this year. She has expanded our knowledge of the cultural depth and history of this region, and she has made our history more inclusive in that way. Her promotion of French is obvious to many of us on campus, as we have seen time and again the fruits of her labors in numerous ways. Randa has been behind many events over the years that have connected the campus to the Northwest Indiana French teacher and student community. This morning's 5th annual Fête du Théâtre and this past February's workshop for teachers of French, I think that was our 11th, are just two examples. In recent years, Randa has spearheaded new partnerships with French universities in La Rochelle and Cergy-Pontoise, thus strengthening the university's study abroad connections. She's always there when the Le Cercle Français sponsors an event on campus, and then there's the fairly new French House as well, and I could go on. Randa has been at the heart and soul of so many opportunities, both long-standing and new opportunities for our students, and has, of course, touched the minds of her students through her own fun teaching. One thing to note, if you ask Randa about these many contributions, she will likely be humble. I have observed this over and over again. She rarely takes full credit for her accomplishments, but instead consistently cites the support that she receives from her valuable colleagues and co-promoters of French elsewhere. And yes, she has the support of many, but she has our support in large part because of the way she leads and inspires us. She often speaks of the pride that she takes in leading an academic department whose members get along with each other so well and are quite productive. And her leadership and example go a very long way toward explaining why what she says is indeed true. As I alluded to earlier, Randa and I share a long history. Our relationship began over 20 years ago when I was enrolled as a first-year French student in her composition and conversation class. And though at the time I honestly never imagined that I would return to Valpo to become her colleague and her friend years later, I personally owe her a world of thanks for the many ways she has taught, encouraged, and mentored me. And I know there are countless other former students and present colleagues and fellow Francophiles and longtime friends who would express the same gratitude. So thank you, Randa, for your years of service to the students and to the life of this campus, and for all the ways that you have advocated for and continue to advocate for the thing that you are most passionate about, la langue, la culture et la littérature française. Félicitations. Congratulate Chevalier, Randa. Enjoy the refreshments and perhaps check your answers to the quiz. Thank you. Thank you again, all of you, for being here. Enjoy. A wonderful spread. Yeah. And perfect timing. Everything's locked up, so I think we're good to go. Thank you for being here. I appreciate it. It was good to know there was another body here, another person here to help out with everything. So thank you. Okay, that sounds good. Have a good weekend, Ellie. And I should say that John was probably his talk to one of the colleagues surprised which is harder to do when everybody is spread all over the country than when you get together. From the back. Thanks so much.
Okay, very good. It's too bad. Thank you. Thanks for Ricky is organizing a wonderful moment here for me. Great. Oh, the chapel. You want to get a picture? Yes, sure.